En este momento exacto, Arabia Saudita ha abierto silenciosamente su espacio aéreo a aviones militares israelíes que se preparan para ataques en el interior de Irán. La Fuerza Aérea Israelí afirma que ha asegurado derechos de sobrevuelo a través del territorio saudita para posibles bombardeos dirigidos a instalaciones nucleares iraníes y sitios de producción de misiles. El Comando de la Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado calificando este desarrollo como un acto de guerra por parte de Riyadh que será respondido con una represalia inmediata. Esta representa la primera vez en la historia que Arabia Saudita ha permitido oficialmente a aviones de guerra israelíes utilizar su espacio aéreo para operaciones militares ofensivas, rompiendo décadas de antagonismo público y cruzando un umbral que reconfigura fundamentalmente la geometría militar en Oriente Medio. Déjame explicar exactamente qué sucedió en las últimas 72 horas que nos llevó a este momento sin precedentes. El lunes 2 de marzo, aproximadamente las 1400 horas, se transmitió una directiva clasificada del gobierno saudí a la Autoridad General de Aviación Civil en Riyadh, autorizando la creación de corredores de tránsito militar temporales a través del espacio aéreo del norte del Reino. Según tres funcionarios de inteligencia occidentales que hablaron bajo condición de anonimato, esta directiva provino directamente del príncipe heredero Mohammed bin Salman, tras consultas con miembros senior de la familia real saudí y el liderazgo militar. Los corredores establecieron rutas de vuelo que iban desde la frontera oriental de Jordania a través de las provincias saudíes de Tabuk y Haiel, directamente hasta la frontera entre Irak y Irán, creando una autopista aérea directa para que los aviones de combate israelíes llegaran a objetivos dentro de Irán sin requerir reabastecimiento aéreo sobre territorio hostil o políticamente sensible. Para la mañana del martes, los casos furtivos F-35 Adir de Israel del 140 degrees Escuadrón con base en la base aérea de Nevadim realizaron lo que las fuentes de defensa israelíes describen como vuelos de familiarización a lo largo de las rutas recién abiertas. Los datos de seguimiento por satélite analizados por monitores de inteligencia de código abierto detectaron una actividad inusual de transpondedores consistente con el movimiento de aeronaves militares a lo largo de los corredores especificados en la directiva saudí. Estos vuelos no cruzaron el espacio aéreo iraní, pero llevaron a las aeronaves israelíes a estar a 200 kilómetros de la frontera occidental de Irán, más cerca que cualquier operación militar israelí reconocida en la historia reciente. El miércoles a las 0800 horas, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán convocó una sesión de emergencia en Teherán. Según informes de la agencia de noticias semioficial Tasnim de Irán, que mantiene estrechos lazos con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la inteligencia militar iraní presentó pruebas a los miembros del Consejo que mostraban la coordinación entre Arabia Saudita y Israel, incluyendo datos de radar, comunicaciones interceptadas y inteligencia humana de fuentes dentro de los estados del Golfo. Para las 1500 horas del miércoles, el mayor general Hossein Salami, comandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, celebró una conferencia de prensa en Teherán anunciando que Irán considera la decisión de Arabia Saudita de abrir su espacio aéreo para operaciones militares israelíes como una participación directa en la agresión contra la República Islámica, y advirtiendo que cualquier aeronave israelí que utilice el espacio aéreo saudí para atacar objetivos iraníes resultará en una represalia iraní inmediata contra la infraestructura petrolera saudita y las bases militares estadounidenses situadas en toda la península arábiga. Para entender la importancia militar del acceso al espacio aéreo saudí, es necesario comprender los desafíos operativos que enfrentan los planificadores de ataques israelíes al contemplar ataques de penetración profunda contra las instalaciones nucleares y de misiles iraníes. Los sitios nucleares más críticos de Irán
incluyendo la instalación de enriquecimiento de uranio de natanz, y el complejo de enriquecimiento subterráneo de Fordao. Se encuentran entre 600 y 1000 kilómetros de las fronteras de Israel. Los casos sigilosos F. 35 ayer de Israel tienen un radio de combate de aproximadamente 1100 kilómetros con combustible interno, pero realizar ataques a máxima distancia desde un tiempo de permanencia mínimo sobre los objetivos y cero margen para el compromiso con las defensas aéreas iraníes o aviones de combate. Anteriormente, los planificadores de ataques israelíes se enfrentaron a tres opciones de ruta problemáticas. La ruta norte a través del espacio aéreo turco se volvió políticamente imposible después de que las relaciones entre Ankara y Jerusalén se deterioran. La ruta central a través de Siria y Irak expone a las aeronaves israelíes a los sistemas de defensa aérea S. 400 rusos desplegados en Siria y arriesga una confrontación con las fuerzas estadounidenses que operan en el espacio aéreo iraquí, los cuales detectarían la intrusión israelí. La ruta se requería volar por el Mar Rojo, alrededor de Yemen, donde las fuerzas hutíes operan sistemas de defensa aérea suministrados por Irán, y luego hacia el norte a través del Golfo Pérsico, exponiendo a las aeronaves israelíes a las redes de radar costeras iraníes durante periodos prolongados. El acceso al espacio aéreo saudí transforma completamente el cálculo operativo israelí. Los nuevos corredores reducen la distancia de vuelo a los objetivos iraníes en aproximadamente 400 kilómetros en comparación con rutas alternativas. Más críticamente, la ruta mantiene a los aviones israelíes sobre territorio amigo o neutral durante el 90% del perfil de la misión, reduciendo significativamente el riesgo de detección y la exposición defensiva. Los paquetes de ataque israelíes ahora pueden alcanzar objetivos iraníes con reservas de combustible suficientes para realizar múltiples ataques, involucrar a los interceptors iraníes si es necesario, y regresar a bases en Israel o a sitios de aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita o Jordania si require. Los aviones que probablemente llevarán a cabo estas misiones representan las capacidades de ataque más avanzadas en el inventario israelí. El F-35 ayer, la variante personalizada de Israel del Lockheed Martin F-35 a Lightning II, cuenta con sistemas de guerra electrónica desarrollados en Israel, integración de armas para municiones guiadas de precisión israelíes y equipos de comunicación mejorados. El diseño de sigilo de baja observabilidad del avión reduce la sección transversal de radar a aproximadamente 0,001 metros cuadrados, lo que hace que la detección por sistemas de radar convencionales sea extremadamente difícil hasta que el avión esté a entre 40 y 60 kilómetros. Israel opera aproximadamente 36 aviones F-35 con planes de expandir la flota a 75 aviones para 2028, proporcionando números suficientes para llevar a cabo operaciones de ataque sostenidas. Para ataques que penetran bunkers contra instalaciones subterráneas endurecidas como Fordao, los planificadores israelíes probablemente emplearían bombas de penetración guiadas por láser GBU. 28. Capaces de penetrar hasta 30 metros de hormigón armado antes de detonar. Israel también posee bombas de penetración guiadas de precisión MPR 500 producidas nacionalmente, diseñadas específicamente para destruir instalaciones subterráneas. Estas armas, combinadas con pods de orientación avanzados y inteligencia en tiempo real, le otorgan a Israel una capacidad genuina para dañar severamente o destruir la infraestructura nuclear iraní que los inspectores internacionales han confirmado, que continúa con actividades de enriquecimiento de uranio. Aquí está la razón por la que esto es estratégicamente importante y porque el cálculo de Arabia Saudita ha cambiado de manera tan drástica que Riyadh está dispuesto a alinearse públicamente con Israel contra Irán. Desde la perspectiva de Arabia Saudita,
Irán representa una amenaza existencial que solo se ha intensificado desde el colapso del acuerdo nuclear de 2015 y la posterior aceleración de Irán en el enriquecimiento de uranio a niveles de pureza del 20% y 60%. Las fuerzas Houthis respaldadas por Irán en Yemen han atacado repetidamente las instalaciones petroleras sauditas con drones y misiles de crucero, incluidos los devastadores ataques de septiembre de 2019 a las instalaciones de procesamiento de y que eliminarán temporalmente la mitad de la producción petrolera saudita de los mercados globales. Irán apoya a grupos militantes chiitas en toda la región del Golfo, mantiene una influencia extensa en Irak y Siria posicionando fuerzas en los accesos del norte de Arabia Saudita. Y ha dejado claro su intención de dominar la región sin importar los intereses sauditas. La agenda de modernización del príncipe heredero Mohammed bin Salman para Arabia Saudita, denominada Vision 2030, requiere ingresos petroleros sostenidos, enormes inversiones extranjeras y estabilidad regional. La postura agresiva de Irán amenaza los tres pilares. El príncipe heredero ha calculado aparentemente que la cooperación tachida con Israel contra Irán serve mejor a los intereses saudíes que mantener la ficción de enemistad árabe-israelí mientras Irán se fortalece. Esto representa un cambio fundamental en el pensamiento estratégico saudí, priorizando las dinámicas sunni-shia y árabe-persa sobre el conflicto árabe-israelí. Desde la perspectiva de Israel, el programa nuclear de Irán representa una amenaza estratégica inaceptable que el primer ministro Benjamin Netanyahu ha prometido que nunca se permitirá que produzca armas nucleares. Las agencias de inteligencia israelíes evalúan que Irán ha acumulado suficiente uranio enriquecido que, con un mayor enriquecimiento a una pureza de grado armamentístico del 90%, Teherán podría producir suficiente material fisible para múltiples armas nucleares en cuestión de meses. La doctrina militar israelí sostiene que Irán en posición de armas nucleares altera fundamentalmente los equilibrios de poder regional de maneras que amenazan la ventaja militar cualitativa de Israel y potencialmente su supervivencia. Los sucesivos gobiernos israelíes han mantenido que la acción militar sigue siendo una opción viable para prevenir la ruptura nuclear iraní. Según la Dra. Emily Landau, investigadora principal en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, la convergencia de los intereses saudíes y israelíes contra Irán ha estado desarrollando silenciosamente durante años, pero requiere condiciones específicas para manifestarse públicamente. Arabia Saudita necesitaba suficiente confianza en que las garantías de seguridad estadounidenses seguían siendo creíbles, al mismo tiempo que reconoce que Washington, bajo múltiples administraciones, ha mostrado una disposición limitada para confrontar directamente a Irán de manera militar. Israel necesitaba socios regionales que pudieran proporcionar apoyo operativo, incluyendo acceso al espacio aéreo, intercambio de inteligencia y posibles capacidades de búsqueda y rescate si derbanaranes sobre o cerca del territorio iraní. El momento de este desarrollo no es coincidente. Irán anunció recientemente que ha comenzado a enriquecer uranio al 84% de pureza en la instalación de Fordow, un nivel que no tiene ningún propósito pacífico y es situado justo por debajo del umbral del 90% requerido para la producción de armas. Inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmaron esta actividad de enriquecimiento, pero señalaron que Irán continúa bloqueando su acceso a varios sitios nucleares sospechosos. Al mismo tiempo, Irán ha estado transfiriendo misiles balísticos avanzados y tecnología de drones a las fuerzas Houthis en Yemen, a Hezbollah en Líbano y a grupos de milicias en Siria y Irak, creando una red de capacidades de ataque de precisión que rodea a Israel y Arabia Saudita. Desde la perspectiva de Irán, esta cooperación saudí-israelí representa el escenario de pesadilla contra el que Teherán ha advertido durante mucho tiempo.
La doctrina estratégica iraní sostiene que la seguridad del país depende de prevenir la formación de coaliciones regionales en su contra. Irán ha invertido décadas construyendo redes de apoderados, desarrollando capacidades militares indígenas, y cultivando relaciones con Rusia, y China específicamente para disuadir o derrotar coaliciones hostiles potenciales. La apertura del espacio aéreo saudí a los aviones de guerra israelíes ataca el corazón de la estrategia de disuasión iraní al demostrar que las campañas de influencia regional de Irán han fracasado en prevenir que sus principales adversarios cooperan militarmente de manera operativa. Los planificadores militares iraníes ahora enfrentan la realidad de que los aviones de combate israelíes pueden alcanzar el territorio iraní con un tiempo de advertencia significativamente reducido y una mayor flexibilidad operativa. La red de defensa aérea de Irán, aunque extensa, sigue siendo vulnerable a ataques de saturación por parte de aviones furtivos avanzados que emplean guerra electrónica y armas de precisión a distancia. Irán opera sistemas de defensa aérea S-300 PMU, two rusos con rangos máximos de compromiso de 200 kilómetros, pero estos sistemas tienen dificultades para detectar y rastrear aviones de baja observabilidad como el F-35. El sistema de defensa aérea Bavar 373, producido en Irán YKSE afirma que iguala el rendimiento del S-400, sigue siendo en gran medida no probado, en combate y existe en números limitados. Existen tres escenarios posibles sobre cómo se desarrollará esta situación en las próximas semanas y meses. El escenario 1 implica una desescalada diplomática donde la presión internacional y las negociaciones en segundo plano convencen tanto a Israel como a Irán de retroceder del borde. Este camino tiene aproximadamente un 30% de probabilidad. Para que la desescalada diplomática tenga éxito, Irán necesitaría aceptar un monitoreo mejorado de la IAEA y límites verificables sobre el enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos necesitaría ofrecer un alivio significativo de sanciones y garantías de seguridad. Arabia Saudita necesitaría mantener una negación plausible sobre los acuerdos de espacio aéreo, mientras que Israel tendría que aceptar que la acción militar sigue siendo una opción de último recurso en lugar de una operación inminente. El desafío es que todas las partes creen actualmente que sus posiciones se están fortaleciendo en lugar de debilitándose, lo que reduce el incentivo para el compromiso. El escenario 2 implica una escalada militar controlada donde Israel realiza ataques de precisión limitados contra instalaciones nucleares iraníes específicas utilizando el corredor aéreo saudí, potencialmente con aprobación o coordinación tácita estadounidense. Este escenario tiene aproximadamente un 45% de probabilidad. Los ataques se dirigirían a las instalaciones de enriquecimiento en superficie en natanz y posiblemente sitios de fabricación de centrifugadoras avanzadas cerca de carriage, causando daños significativos al programa nuclear de Irán mientras se evitan bajas a gran escala o ataques a objetivos de liderazgo. Irán llevaría a cabo una represalia simbólica a través de fuerzas proxy, posiblemente atacando objetivos israelíes a través de Hezbollah en Líbano o atacando bases estadounidenses en Irak a través de grupos de milicias, pero evitaría acciones militares iraníes directas que pudieran desencadenar una guerra a gran escala. Ambas partes participarían en una retórica agresiva mientras trabajan a través de intermediarios para establecer parámetros de desescalada. Arabia Saudita negaría públicamente tener conocimiento de aviones israelíes utilizando su espacio aéreo, mientras coordina en privado con Washington y Jerusalén para gestionar la respuesta iraní. El escenario 3 representa una escalada catastrófica donde los ataques israelíes matan a científicos nucleares iraníes o comandantes de la Guardia Revolucionaria, o donde las defensas aéreas iraníes logran derribar aviones israelíes sobre territorio iraní, creando prisioneros o bajas.
Este escenario de pesadilla tiene aproximadamente un 25% de probabilidad. Los duros de Irán exigirían una represalia masiva que incluiría ataques con misiles balísticos en ciudades israelíes, la activación de los aproximadamente 150,000 cohetes, y misiles de Hezbollah dirigidos a centros de población israelíes, y ataques a fuerzas estadounidenses en toda la región. Israel llevaría a cabo campañas de bombardeo sostenidas contra la infraestructura militar iraní, instalaciones de la Guardia Revolucionaria y potencialmente objetivos de liderazgo. Arabia Saudita estaría bajo un ataque iraní directo, incluyendo ataques a instalaciones petroleras, plantas de desalinización y posiblemente la Meca o Medina para castigar al reino por traicionar la solidaridad islámica. Los Estados Unidos se verían involucrados en un conflicto militar directo con Irán, llevando a cabo ataques aéreos y navales mientras intenta mantener el estrecho de Hormuz abierto para el comercio marítimo. En un plazo de 2 semanas, la guerra regional que involucra a Israel, Irán, Arabia Saudita y los Estados Unidos se convierte en una realidad con consecuencias económicas globales, incluyendo precios del petróleo que superan los $150 por barril y una posible recesión. Observa 5 indicadores críticos durante las próximas 72 horas que revelarán que escenario se está materializando. Primero, los patrones de movilización militar israelí. Si Israel comienza a convocar unidades de reserva, particularmente unidades especializadas como el Escuadrón de Búsqueda y Rescate de Comate 669, es probable que las operaciones ofensivas sean inminentes. Segundo, la posición de los portaaviones estadounidenses. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford se encuentra actualmente en el Mediterráneo Oriental. Se mueve hacia el Golfo Pérsico se despliegan portaaviones adicionales en la región. La coordinación militar estadounidense con posibles ataques israelíes se vuelve más probable. Tercero, las comunicaciones diplomáticas iraníes. Si Irán solicita reuniones de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU o inicia comunicaciones directas con Arabia Saudita a través de intermediarios omaníes, Teherán está buscando salidas en lugar de escaladas. Cuarto, las reacciones del mercado del petróleo. Si los precios del crudo Brent superan los $95 por barril y mantienen ese nivel durante 48 horas, los mercados están valorando una probabilidad significativa de que un conflicto militar interrumpa la producción de petróleo en el Golfo. En quinto lugar, la actividad diplomática de Rusia y China. Si Moscú o Pekín comienzan a evacuar personal diplomático de Teherán o Riyadh, poseen información que sugiere una acción militar inminente. Arabia Saudita ha remodelado fundamentalmente la geopolítica de Oriente Medio al elegir alinearse con Israel en lugar de mantener una oposición retórica. Irán ahora enfrenta la formación de una coalición hostil con cooperación militar operativa. Israel ha adquirido capacidades que hacen que opciones de ataque previamente imposibles contra instalaciones nucleares iraníes sean tácticamente viables. Estoy monitoreando esto minuto a través del análisis de imágenes satelitales, la supervisión de comunicaciones militares y fuentes dentro de los ministerios de defensa regionales. Cuando los aviones israelíes se mueven, cuando las unidades de misiles iraníes se activan, cuando las fuerzas estadounidenses se reubican, entenderás la importancia aquí antes de que los medios de comunicación tradicionales reconozcan que algo está sucediendo. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa todas las notificaciones. Lo que suceda en las próximas 72 horas determinará si somos testigos de la fase final para prevenir las armas nucleares iraníes o el comienzo de la guerra más destructiva en Oriente Medio en generaciones. Deja un comentario. ¿Mantendrá Arabia Saudita esta posición si Irán amenaza con represalias directas contra la infraestructura petrolera saudita? ¿Realmente Israel tiene la intención de llevar a cabo ataques o esto es una señal de disuasión elaborada?
Ha dado Estados Unidos aprobación explícita para la acción militar israelí o están Jerusalén, y Riyadh actuando de manera independiente? Leo cada comentario porque tu análisis importa. Los corredores de vuelo están abiertos. Los paquetes de ataque están listos. Irán está enriqueciendo uranio a niveles de grado de armas. Las próximas 72 horas determinarán si la diplomacia previene una catástrofe o si somos testigos de la primera fuerza militar contra un programa nuclear desde que Israel destruyó el reactor Osirak de Irak en 1981. El reloj está corriendo. Todo está en juego.